system shown in figure. Generators are connected to all the 4 buses, while the loads connected at 2 and 3. Location of buses are given in table 1 and the line impedances in table 2. Assume that all the buses other than bus are PQ type by taking a flat voltage profile. Determine the bus voltages at the end of first iteration. So this is the question we have. So it is a 4 buses. First bus is slack bus. So second bus, third bus, fourth bus is PQ bus. PQ mean load bus. Yeah. So in table number 1, bus specification is given. In third table number 2, line impedances are given. So we have bus code 1, 2, 3, 4, and P specification as well as Q. So in first bus, P and Q is absent. Only voltage is present, 1.05 at an angle 0. So only voltage is specified means the bus nature is slack bus. So in remarks, they clearly mentioned it is a slack bus. In second bus, your real power is 0.5, reactive power is minus 0.2, voltage is not given. So information is P and Q. So it is a load bus. Similarly, we have third bus, real power is minus 1.0, reactive power is 0.5, and nature of the bus is. In the same way, we have P, 0.3 is real power, minus 0.1 is reactive power, absent, it is a PQ. So 1 slack bus and 3 load buses are given. How to perform load analysis using Gauss-Seidel method. So இரண்டாவது வந்து டேபிள்ல வந்து line impedances are given. So from 1 to 2 we have R value, X value. So 0.05 plus J0.15. I just taking inverse of this value. நீங்க கால்குலேட்டர்ல டைரக்டா இன்வெர்ஸ் எடுத்தா அப்படின்னா 2 minus J6 ன்னு வரும். சரியா? அதே போல 1, 3. From the line 1 and 3 I have 0.10 plus J0.30. So if you are taking inverse of this value, the Y should be 1 minus J3. Likewise 1 to 4. So 0.20 plus J0.40. So 1 minus J2. And 2 and 3, 0.10 plus J3.0. That's 1 minus J. And last one is 3 to 4. 0.05 plus J0.15, 2 minus J6. So we have 5 major lines. So I just converting as a admittance. So a ப்ராப்ளத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வரையும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. So Y தரணுக்கு மாட்டாங்க. Y வந்து நாமளா கண்டுபிடிச்சோம். So it is additional thing included in the table. So questionல இது வரையும் தான் இருக்கும். சாரி இது Z கூட இருக்காது. So இதை நான் புதுசா நானே கண்டுபிடிச்சேன் இந்த டேபிள் 3 இது வச்சுக்கோம். So name this table as table number 3. So determine the value. So this is your table number 3. Yeah. So in the line impedance R value, X value மட்டும் தான் கொடுத்திருக்காங்க. அதை வச்சு Z. So Z inverse எடுத்தனா எனக்கு Y கிடைச்சது. So these things additionally I am included. சரியா? கொஸ்டின் வந்து எவ்வளவுதாமா? அதே போல வந்து பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் கேசஸ்ல P வேல்யூ, Q வேல்யூ எந்த நெகட்டிவ் சைன்ஸ் எதுவுமே தரல. அதனால I am treating all the buses, that is P யும் Q யும் I am taking as negative sign. But in this problem they clearly mentioned the sign. So எப்ப வந்து Q வந்து பாசிட்டிவ் இருக்கணும், நெகட்டிவ் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு they mentioned. சரியா? அதனால இவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த வேல்யூ தான் நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம். ஸோ எதுவுமே கொடுக்கல அப்படின்னா you people take all the powers as minus. P is also minus, Q is also minus. If it is particularly given means you have to take the given value. இதா போன ப்ராப்ளத்துக்கும் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கும் தான் வித்தியாசம். போன ப்ராப்ளத்துல எதுவுமே தரல,
அதனால நம்ம ரெண்டுமே நெகட்டிவ் எடுத்து சால்வ் பண்ணிட்டோம். ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் சைன் அவங்களாவே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ செகண்ட் பஸ்ல Q நெகட்டிவ், தேர்ட் பஸ்ல P நெகட்டிவ், ஃபோர்த் பஸ்ல அகைன் Q நெகட்டிவ். ஸோ எங்க நெகட்டிவ் வரணும் எங்க பாசிட்டிவ் வரணுன்றதை அவங்களே மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க. அதனால அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதுதான் எடுக்கணும். இதுல வந்து நீங்க நான் இதையே மைனஸ் சார் அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது. எதுவுமே தரல அப்படின்னா யூ கன்சிடர் ஆல் த வேல்யூஸ் as நெகட்டிவ். Suppose specified means you have to use the specified value. That's it. But yeah, these are all about your question explanations. So இதுவும் 4 bus system தான். So we have to find out the voltages at the end of first hydration. அதான் கேட்டிருக்காங்க. Determine the bus voltages at the end of first Gauss seidel hydration. So ஒரு hydration perform பண்ணா போதும். போன கிளாஸ்ல அந்த ஃபார்முலா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண தெரியாதவங்க இல்ல டவுட்டா இருக்கவங்க இதுல கவனிங்க. இன்னும் கொஞ்சம் நான் கிளியரா சொல்லிடுறேன். சரியா? the question is clear to everyone? question கிளியரா இருக்காமா? questionல ஏதாவது உங்களுக்கு பிரச்சனை இருந்தா சொல்லுங்க. Do you need any clarification regarding the question? The questionல டவுட் இருந்தா கேளுங்க. டவுட் இல்லைன்னா நான் சொல்யூஷன் போயிடலாம். சேம் போன கிளாஸ்ல என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணுமோ அதே மெத்தட் தான். we have to form the y bus, அதுக்கப்புறம் இனிஷியலைசேஷன் ஆஃப் பஸ் வோல்டேஜஸ், அப்புறம் ஒரு பஸ்ஸுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஹைட்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணோம். அவ்வளவுதான். சரியா? Any clarification required for question? Solution போலாமாமா? Either boy or girl. Shall I move to the solution? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. So step number 1 is formation of your Y bus. So I just substituted all the values for your understanding purpose. So from 1 to 2 I have 2 minus j6. From 1 to 3 I have 1 minus j3. 3 to 4 I am having 2 minus j6. 1 to 4 I am having 1 minus j2. And 2 to 4 I am having 1 minus j4. So first I will complete all my diagonal values. Diagonal means it is y11, 12, sorry 22, 33, 44. So first value should be y11. So what is y11? It's nothing but y12, y14 and y13. So 3 line values you have to add. So 2, 1, 1, 4. So 6, 2, 3. So 8 plus 3, 11. So 4 minus j11. Clear? அதே போல second bus. So second bus la how many lines are connected? y12 and y24 is connected. So y22 is nothing but y12 plus y24. So 2 minus j6 plus 1 minus j4. So 3 minus j10. அப்பா போட்டுருக்கனா? j3 minus 4 இல்ல, it is 3. So the value is 3. Okay. So 1 minus j3. Correct. So அப்ப add பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 3 minus j9. Likewise your y33. So 33 is nothing but y31 plus y34. So 3 minus j9 again. For y44, y43 plus y41 plus y42. So 2 minus j6 plus 1 minus j3 plus 1 minus j. So 4 minus j11. So diagonal values are completed. Correct. Next non-diagonal values 1, 2, 2, 1 complementary. Yeah. So இங்க already 2 minus j6 இருக்கு, minus ஆல multiply பண்ணிரும். So minus 2 plus j6 both 1. Next 1, 3. 1, 3 யும் 3, 1 same. So நம்மளுக்கு 1 minus j3 already இருக்கு. I am multiplying with the negative sign. So minus 1 plus j3. 1, 3 and 3, 1. Next is 1, 4. 1 க்கும் 4 க்கும் we have connection. 1 minus j2 into minus sign. So minus 1 plus j2.
அதே போல இங்கேயும் கரெக்டா. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 3 3 2. ஸோ 2 3க்கும் 3 2க்கும் நம்மளுக்கு கனெக்ஷன் இல்லை, 0. அடுத்தது 2 4 4 2. ஸோ 2 4 4 2 we have 1 minus j3. So multiplying with minus sign, -1 plus j3. So 4 2 as well as 2 4. Both values are same. 3 4. So 3 4 we have 2 minus j6 multiplying with a negative sign. So -2 plus j6. Correct. Now I substituted all my values in the y bus. So formation of y buses over in the step number 1, or at the end of first step your y bus is formed. Correct. And step number 2 is initial values of voltages. So I already mentioned in the previous class, except slack values we have to initialize all the bus values 1, that is voltage values as 1. So the slack bus value same for all the iterations up to n. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா n number of iterations வரலையும் ஒரே வேல்யூ தான். ஸ்லாக்ல வந்து நீங்க கை வைக்க வேண்டிய வேலையே கிடையாது. Don't touch the or don't disturb that slack bus. It is a reference bus, so the value never changes for all the iterations. But in the case of second voltage, third voltage and fourth voltage, you may have the change of values. So one and one the initial stage la kudukom. Depends upon the iteration, the values changes. So in 0th state it is 1 plus j0 per unit. Seriya. So 2 steps are over. So first step is form of y bus, and second step is initial values of voltages. Correct. Yes. Step number 3 another 3 தான் important. So step number 3 is iteration process using Gauss Seidel method. So first iteration I am fixing my k is 0. So for bus 1 the voltage v1 of 1 is nothing but v1 of 0. So it is same only up to n number of iteration, the value is same. So you do not change the values. For slack bus voltage profile is maintained the same throughout all the iterations. So in next one is so in the next stage for bus 2 the voltage values. I'm just substituting the bus 2 values. So I am fixing my p equal to 2 because of second bus it is 2 and k is 0. So in bus 2 my p equal to 2, k equal to 0. Correct. So I just expanding the relation. The relation is vp k plus 1 equal to 1 divided by ypp pp minus jqp vpk conjugate minus q equal to 1 to p minus 1 ypq vqk plus 1 minus summation of q equal to p plus 1 ypq vq of k. So this is the relation. In the relation we are going to solve. So அதை எப்படி எக்ஸ்பாண்ட் பண்றது மட்டும் கொஞ்சம் கிளியரா பார்த்துக்கோம். p equal to 2 and k equal to 0. சரியா? So apply பண்றப்ப so 1 divided by y22.
So 1 divided by y22 pp, that is p suffix p, p2 minus jq2 divided by v2 of 0 conjugate. Correct? From minus summation of q equal to 1 to p minus 1. So p is 2. 2 minus 1 வந்து 1 தான், ஒரே ஒரு ஸ்டெப் தான். So y 21 v1 of 1. கரெக்டாமா? இதோட முடியுது இந்த சம்மேஷன். ஸோ இது வந்து அப் டு 1 வரலையும் தான், அதனால y21 v1 of 1 போட்டுரும். அடுத்தது பாரு, மைனஸ் சம்மேஷன் ஆஃப் q ஈக்குவல் டு p பிளஸ் 1. இங்கே p வந்து 2, 2 பிளஸ் 1 வந்து எவ்வளோ? 3. அதுக்கப்புறம் n is 4. கரெக்டா? அப்போ q ஈக்குவல் டு 3 வந்து ஒரு ஸ்டெப்பு, q ஈக்குவல் டு 4 வந்து அனதர் ஸ்டெப். கரெக்டா? ரெண்டு ஸ்டெப்பா வந்து இந்த சம்மேஷன் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். தட் இஸ் y p வந்து 2 தான். 2 my q is 3. That is y23 v3 of 0. கரெக்டா? இன்னொரு சம்மேஷன், that is q equal to 3 to 4 இல்லையா? இப்போ வந்து q வந்து 4 மாறிடும். So y24 v4 of 0. So இப்போ உங்களுக்கு வந்து எல்லா வேல்யூஸ்மே தெரியும்பா. You know the values for y22, p2, jq2, from v2 of 0, y21, v1 of 1, from y23, v3 of 0, y24, v4 எல்லாமே தெரியும். ஸோ இங்கே p2 வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க, பாசிட்டிவா நெகட்டிவான்னு பாருங்க, அதுக்கேற்ற மாதிரி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. ஐ திங்க் q is negative here. ஸோ அப்போ p2 plus jq2 வரும். நீங்க வந்திருக்க வேல்யூ டைரக்டா அப்படியே என்ன சைன் கொடுத்துருக்காங்களோ as it is சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா you may get v21 வேல்யூ. ஸோ இங்க வந்து ஆல்ஃபான்ற வேல்யூ தரல, அதனால உங்களுக்கு அந்த அக்ஸலரேஷன் ஃபேக்டர் அதெல்லாம் வந்து கண்டுபிடிக்க தேவை. உங்களுக்கு வந்து ரெக்டாங்குலர்ல வரும், அதை நீங்க போலார்லாம் மாத்திருங்க. சரியா? ஸோ த desired answer should be 1.03 plus j 0.0567 per unit. So the answer is 1.03 plus j 0.0567 per unit. So this is the bus 2 voltage at the end of first iteration. The summation expansion வந்து புரியுதாமா? இன்னும் யாருக்கா புரியலையா? எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண தெரிஞ்சா போதும், வேல்யூஸ்லாம் சப்ஸ்டிட் பண்ணிடலாம். நீங்க எனி ஏதாவது டவுட் இருக்கா எக்ஸ்பேண்ட் பண்றதுல? Shall I continue மா? சொல்லுங்க. அந்த ஒவ்வொரு டம் ஜாஸ்தி ஆகினே போச்சுன்னா அந்த q is equal to p plus 1 வந்து 2 plus 2 plus 3 ஆகினே போகும். ஆமாப்பா, இங்க வந்து p வந்து 3 ஒரு ஸ்டெப், 4 இன்னொரு ஸ்டெப், ரெண்டு ஸ்டெப் வரும். ஏன்னா n வந்து 4 இல்ல, கரெக்டா? நம்பர் ஆஃப் பஸ்ஸஸ் n. அதனால q வந்து 3 வந்து ஒரு ஸ்டெப், q வந்து 4 வந்து another ஸ்டெப். அவ்வளவுதான். 4க்கு மேல நம்மளுக்கு இல்ல, அதோட நிறுத்திக்கலாம். ஓகேவாடா? எஸ் சார். அடுத்த ஸ்டெப் போயிடும். அடுத்தது பஸ் 3 வோல்டேஜ். ஸோ பஸ் 3ல வந்து பாத்தீங்கன்னா p வந்து 3, k வந்து 0. ஸோ எப்படி ஒரு ஆன்சர் பாரு, 1 divided by y33 p3 minus jq3 divided by v3 of 0 conjugate.
ஸோ இந்த சம்மேஷன் பாரு q equal to 1 to p minus 1. இப்போ வந்து p வந்து 3 ஆயிடுது. 3 minus 1னா 2 நம்மளுக்கு. ஸோ அப்போ 1 ஒரு ஸ்டெப் 2 ஒரு ஸ்டெப், ரெண்டு ஸ்டெப் இந்த சம்மேஷனே வரும். ஸோ y 3 1 and v 3 1. சாரி v 1 of 1. q வந்து 1 தான். அப்புறம் வந்து 2 வரும் இன்னொன்று. ஸோ y 3 2 and v2 of 1. இந்த சம்மேஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா q equal to p plus 1. p வந்து ஆல்ரெடி 3 plus 1 வந்து 4. இங்கேயும் வந்து 4 தான் இருக்கு. ஸோ அந்த 4 ஓட நின்றோம். ஸோ y 3 4 so v4 of 0. சரியா? ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா தேர்ட் பஸ்ல நம்மளுக்கு கிடைக்கிற வோல்டேஜஸ். தட் இஸ் v3 of 1. ஆன்சர் இஸ் v3 of 1 வந்து v3 1 3 2. The answer you may get is 1.0 1.033 minus j 0.1166 per unit. ஸோ நீங்க எல்லா வேல்யூம் மேட்ரிக்ஸ்ல இருந்து எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. மேட்ரிக்ஸ்ல இருந்து இனிஷியல் வேல்யூஸ்ல இருந்து எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா you may obtain v3 of 1. சரியா? நான் சப்ஸ்டியூட் இதுக்கு மட்டும் சப்ஸ்டியூட் பண்றேன், பார்த்துக்கோங்க. So I am substituting the values v so v3 of 1 equal to 1 by y33. So 3 minus j9 into p3 வந்து minus 1. ஸோ நான் minus 1 ஆசிட்டிஸ் எடுத்துக்கிறேன். அப்புறம் minus j.5 வந்து q3 divided by v3 of 0. v3 of 0 வந்து 1 தான். minus y31 v1 of 0. ஸோ y31 வந்து பார்த்தீங்கன்னா minus 1 plus j3 v1 of 1 வந்து slack bus 1.05 plus j0 தான். பிராக்கெட்ஸ் நான் யூஸ் பண்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணோம், அப்பதான் ஆன்சர் கரெக்டா வரும். கரெக்டா? ஸோ அடுத்து வந்து y32 வந்து இல்லை, அதனால 0. மேட்ரிக்ஸ்ல 32 வந்து 0, அதனால 0 ஆயிடுது. அடுத்தாப்புல 34 வந்து பாத்தீங்கன்னா -2 plus j6. v4 of 0 வந்து 1 plus j0. So finally you may get v3 of 1 வந்து பாத்தீங்கன்னா 1.033 minus j 0.1166 per unit. So this is the final solution for the third bus at the end of first iteration. சரியா? நீ கால்குலேட்டர்ல பொறுமையா செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு ஆன்சர் வரும். செக் பண்ணி பாரு. ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் பஸ்ஸுக்கு போயிடுறேன்டா. ஃபோர்த்து பஸ். ஸோ ஃபோர்த் பஸ்ல வந்து நம்ம என்ன ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா P வந்து 4, K வந்து 0. I have to fix P is 4 because fourth bus and K is 0. ஏன்னா இனிஷியல் ஐட்ரேஷன் K வந்து 0. ஸோ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண எப்படி வரும்னு பாருங்க. So V4 of 0 equal to 1 divided by Y44 into PP P4 minus JQ4 divided by V4 of 0 conjugate. Right? அடுத்து summation Q equal to 1 to P minus 1. So P here is 4. 4 minus 1 என்ன வரும்? 3. ஸோ அப்போ வந்து 3 ஸ்டெப் வரும் இந்த Q. Q equal to 1 1, Q equal to 2 1, Q equal to 3. ஸோ இந்த சம்மேஷன் வந்து உங்களுக்கு வேனிஷ் ஆகிடும். ஏன்னா Q equal to P plus 1. ஸோ ஆல்ரெடி P வந்து 4 4 plus 1 5. நம்மளுக்கு நம்பர் ஆஃப் பஸ் 4 தான்.
அதனால இந்த சம்மேஷன் வராது, இது மட்டும்தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து when q equal to 1 பாரு, y41 v1 of 1. ஸோ அடுத்தது when q equal to 2 y42 v2 of 1 minus y43 v3 of 1. ஸோ இது எல்லா வேல்யூஸும் நீங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டீங்கன்னா you may get v1 of 1, sorry v4 of 1. That is voltages at the end of first iteration in per unit. கிடைச்ச வேல்யூ வந்து 1.035 minus j 0.0202 வரும். செக் பண்ணி பாரு. ஸோ நம்மளுக்கு ரெக்டாங்குலர்ல வருது, வரதை நீ போலார்ல மாத்திடணும். ஏன்னா உனக்கு சிலபஸ்ல வந்து the value should be in polar coordinates கேட்டிருக்காங்க. அதனால உனக்கு கிடைக்கிற எல்லா ரெக்டாங்குலர் வேல்யூஸையும் நீ வந்து போலார்ல மாத்தணும். தட் இஸ் ஆங்கிளா. இது எல்லாமே ஐ ஜே வர்றது எல்லாமே வந்து நமக்கு ரெக்டாங்குலர், போலார்ல மாத்திட்டீங்கன்னா ஆங்கிள் கிடைக்கும். ஸோ இது வந்து ஆன்சர் வேணா இது நான் பிபிடி ஷேர் பண்றேன். நான் எனக்கு ஃபோன் ரிப்பேரா இருக்கு, அதனால உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல கான்டாக்ட் பண்ண முடியல. இருங்க, இதில் நான் சாட்ல லிங்க் பண்ண முடிஞ்சா நான் அப்படியே லிங்க் பண்ணிடுறேன். சாட்ல அட்டாச் பண்ணலாம், நான் சாட்ல அட்டாச் பண்ணிடுறேன். சரி சரி, நான் அப்போ உங்களுக்கு அந்த ஃபைல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, நான் அந்த ஃபைல்ஸ்ல அப்லோட் பண்ணிடுறேன். நீ வேணுங்கிறவங்க டவுன்லோட் பண்ணி. Any doubts regarding this problem? Problem number 2 ல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? Do you have any doubts in problem number 2? ஓரளவுக்கு ஐடியா கிடைச்சதா எப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அதான் கிடைச்சது இல்லையா? கொஞ்சம் தேர்ட் கேஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டிபிக்கலா இருக்கும். பார்த்த ரெண்டு ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் ஈஸியான ப்ராப்ளம், இனிமேல் பார்க்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட். சரியா? Okay, ma. So now I have third problem. So third problem, arrival of PV. So in two cases you may have only slack and the load bus only, but third case we have arrival of PV. PV means it is a generator bus. So when real power and voltage is specified means the nature of the bus is generator bus. So yeah, screen தெரியுது இல்லையா எல்லாத்துக்கும்? Problem number 3. For the system shown in figure. Okay, ma. For the system shown in figure, determine the voltages at the end of first iteration by Gauss Seidel method. Take alpha equal to 1. So இங்க வந்து ஆல்பா வந்து 1ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ the convergence factor வந்து பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு அதிகமாகல, சேம் தான், நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. You can proceed as usual. And bus specification are given in table. ஸோ இதுதான் பஸ் ஸ்பெசிஃபிகேஷன், பஸ் கோடு, ரியல் பவர், ரியாக்டிவ் பவர், வோல்டேஜஸ் அந்த ரிமார்க்ஸ் ஆர் கிவன். இந்த பக்கம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் டயக்ராம்லேயே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்மிட்டன்ஸ் டைரக்டாக கொடுத்தாங்க. வேல்யூஸ் ஆர் கிவன் இன் அட்மிட்டன்ஸாகவே கொடுத்துட்டாங்க. அதனால நம்ம எதுவும் கன்வெர்ட்லாம் பண்ண தேவையில்ல, நீங்கள் டைரக்டாகவே வந்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஃப்ரம் 1 to 2 1 minus j5
1 to 3 we have 1.2 minus j4, 3 to 4 we have 1.2 minus j3, and 2 to 4 we have 1.1 minus j2, and the middle 2 to 3 0.5 minus j4. So 1, 2, 3, 4, 5 major transmission lines we have, and 4 buses, that is meeting point, 4 buses we have. So as usual, your step number 1 is easier. So you have to form the Y bus. So the nature of the bus, the size of the bus is 4. You may get a 4 cross 4 matrix. நம்ம போன ஸ்டெப்ல என்ன பண்ணோமோ அதை அப்படியே நீங்க ஃபாலோ பண்ணா போதும். So you have to find out the diagonal first, and non-diagonal வந்து multiply with your negative sign. So Y bus வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். சரியா? ஸோ அடுத்ததான் வந்து இனிஷியல் வேல்யூஸ். ஸோ எக்ஸப்ட் ஸ்லாக் பஸ் எல்லாமே 0 தான் சொன்னேன் நான். சரியா? அதே போல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரேட்டர் பஸ்ஸுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க கொடுத்துருக்கிற வோல்டேஜ் தான் எடுத்து. ஸோ போன கேஸ்ல வந்து நம்மளுக்கு ஸ்லாக் பஸ் எல்லாமே லோட் பஸ் தான் கொடுத்தாங்க, அதனால 1 எடுத்துக்கிட்டோம். இந்த கேஸ் தான் உங்களுக்கு ஜென்ரேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஜென்ரேட்டர் இனிஷியல் வேல்யூ ஸ்பெசிஃபைட் இந்த ப்ராப்ளம் இட் செல்ஃப். ஸோ 1.04 இனிஷியல் வேல்யூ அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ வி ஹாவ் டு யூட்டிலைஸ் த வேல்யூ. ஸோ V1 of 0 never changes, but V2 of 0 it may be subjected to change because the nature of the bus is generator. So 1.04 plus J0 per unit. As usual, 3 and 4 is load. So load it is 1 per unit only for third bus as well as fourth bus. So step number 3 is your iteration process. So bus number 1 value voltage never changes because slack. Bus 2 மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா it is a PV bus. ஸோ இந்த PV பஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ளூ ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ப்ராப்ளம். என்னன்னா the range of Q is given. So it should be lies in the range of 0.1 to 1. We have to check whether the Q value less than 0.1 or greater than 1. அதை வந்து நம்ம செக் பண்ணணும். அதாவது இந்த கரஸ்பாண்டிங் பவருக்கும் வோல்டேஜுக்கும் Qவோட ரேஞ்சஸ் 0.1 to 1. ஸோ இந்த ரேஞ்சுக்கு உள்ள இருக்கான்னு நம்ம செக். ஸோ இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள இல்லை அப்படின்னா தட் பஸ் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி லோட் பஸ். இருந்ததுன்னா பிவி பஸ். சரியா? ஸோ அது ஒரு அடிஷ்னல் ஸ்டெப் நான் சொல்றேன் அதை எப்படி பண்ணோன்ட்டு. ஸோ இன் பஸ் 2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have to find out the range of Q. அதுக்கு இந்த ரிலேஷன் QP K+1 calculated equal to -1 into IM. IMனா இமேஜினரி பார்ட் மட்டும் எடுத்துக்க போறோம். It doesn't need the real part values. ஏன்னா நமக்கு Qங்கிறது ரியாக்டிவ் பவர் தான். அதனால இந்த டேர்ம்ல என்ன இமேஜினரி கிடைக்குதோ அந்த வேல்யூ தான் நம்மளுக்கு வந்து Q உடைய லிமிட் வேல்யூ. சரியா? மற்றபடி எக்ஸ்பான்ஷன்லாம் சேம் போனதுல நம்ம பண்ண மாதிரி தான் பண்ணோம். பாரு -1 into imaginary VPK conjugate into Q equal to 1 to P minus 1 YPK VQK plus 1 plus Q equal to P to N YPQ VQ of K. So இது second bus. P உடைய value வந்து 2, K உடைய value 0, number of bus N வந்து 4. So I just substituting Q2 of 1 calculated -1 imaginary part VPK conjugate. P வந்து 2, K வந்து 0. So V2 of 0 conjugate. And summation வந்து first summation இது பாரு. Q equal to 1 to 2 minus 1 வந்து 1 தான். ஸோ அப்போ இது வந்து ஒரே ஒரு ஸ்டெப் தான். Y21 V1 of 1. அடுத்ததுல Q equal to P2N. P வந்து 2, N வந்து 4. ஸோ அப்போ வந்து 2 ஒரு ஸ்டெப், 3 ஒரு ஸ்டெப், 4 ஒரு ஸ்டெப். சரியா? ஸோ Y22 V2 of 0. அதே போல YPQ VQ of K இருக்கு இல்லையா? இங்க வந்து Y23 V3 of 0 plus Y24 V4 of 0. Now you substitute all the values. மேட்ரிக்ஸ்ல இருக்க வேல்யூ, நம்ம இனிஷியலைசேஷன் இருக்கிற வேல்யூ, எல்லா வேல்யூஸும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா I have -1 into imaginary of 0.0458 minus J 0.1456. ஸோ நம்மளுக்கு இந்த இமேஜினரி பார்ட் மட்டும் தான் வேணும், இந்த வேல்யூ வேண்டாம். So already we have -1 outer. So -1 into the value 0.1456. So நமக்கு plus ஆ மாறிடும். So that Q2 should be 0.1456 per unit. So it shows clearly shows that the value of the Q2
lies within the range. எனக்கு 0.1 இருந்து 1க்குள்ள தான் இருக்கு, அதிகமாகவும் போல கம்மியாகவும் போல. So therefore the bus is said to be a generator bus. There is no doubt in it. கண்டிப்பா அதனால இந்த பஸ் வந்து ஜெனரேட்டர் பஸ் தான் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம். இல்ல அப்படின்னா லோடு பஸ், அந்த கிடைச்சிருக்கிற Q வேல்யூ வச்சு P வேல்யூ வச்சு நீ லோடாவே ட்ரீட் பண்ணி சால்வ் பண்ணிடலாம். வந்து இது நம்மளுக்கு ஜெனரேட்டர் பஸ் தான் அப்படின்றது கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. So we have P2 as 0.5, U2 as 1456 and V2 of 0 as 1.04. Now we have to find out the voltages temporarily. அதனால VPK plus 1 temporary போட்டிருக்கேன். அதே summation தான். So 1 divided by YPP, PP minus JQP by VPK conjugate minus summation of Q equal to 1 to P minus 1, YPQ VQK plus 1 minus summation of Q equal to P plus 1 to N, YPQ VQ of K. Just substitute P equal to 1 and Q equal to, sorry, P equal to 2 and Q equal to the setting. Based on the setting you have to fix your Q. So temporary ஒரு வேல்யூ வந்து கிடைக்கும். So 1.0496 at an angle 2.05. So இப்போ இந்த கிடைச்சது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு the value should be temporary, but in generator the angle is specified. Angle இல்ல, வோல்டேஜ் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டாங்க, இந்த வேல்யூ தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ 1.04 2.05 per unit அப்படின்னு நம்ம எழுதியிருக்கோம். இதை வந்து நீங்க போலார்ல இருக்கிறது ரெக்டாங்குலர்ல மாத்தனீங்கன்னா you may have 1.0393 plus J 0.0372. So almost closer to your actual values. அதனால நம்ம அப்படியே போட்டோம். சப்போஸ் எனக்கு வந்து இந்த வேல்யூ வேற இருந்ததுன்னா இந்த வேல்யூ தான் நம்ம போடணும். சரியா, ஸ்பெசிஃபைட் வேல்யூ ப்ராப்ளத்துல என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதான் போட்டோம். சரியாமா. ஸோ இது வந்து பஸ் 2 இதோட வருது. பஸ் 3 அண்ட் பஸ் 4 வந்து லோடு தான் ஆஸ் யூஷுவல். ஹியர் P ஈக்குவல் டு 3, K ஈக்குவல் டு 0. அதை வச்சு நீங்க தேர்ட் பஸ் வோல்டேஜ் கண்டுபிடிச்சிடலாம், V3 of 1. அண்ட் ஃபோர்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா P ஈக்குவல் டு 4, K ஈக்குவல் டு 0. அதை வச்சு நீங்க ஃபோர்த் பஸ் வோல்டேஜ் கண்டுபிடிச்சிடலாம். So at the end of first iteration you may have V1 of 1, V2 of 1, V3 of 1 and V4 of 1 as these values. Convert these values into polar form. So polar formல convert பண்ணி தான் நீங்க ஆன்சர் எழுதணும். சரியா, அப்பதான் ஃபுல் மார்க்ஸ் வரும். டே நிறுத்திட்டீங்கன்னா ஃபுல் மார்க்ஸ் வராது. சரியா, உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் என்னன்னா நம்ம செகண்ட் ப்ராப்ளம் போட்டோம் இல்லையா, அதுக்கு வந்து செகண்ட் ஐட்ரேஷன் பண்ணுங்க. K ஈக்குவல் டு 1 வச்சு நீங்க அதை ஹோம்ஒர்க்கா சால்வ் பண்ணுங்க. எஸ், do you have any doubts? ஏதாவது டவுட் இருக்கா, சந்தேகம் இருந்தா கேளு, சொல்றேன். டவுட் இருக்காமா?